Bangladesh is one of the most risk-prone countries to climate change with cyclones, flooding, saltwater intrusion and river erosion that is expected to increase in frequency and severity over the coming decades. People living in the southern coastal belt and northwest flooding zones of Bangladesh are particularly vulnerable due to high poverty rates and frequent natural disasters. These areas suffered extensively during Cyclone Sidr in 2007, Cyclone Aila in 2009, and the floods of 2004 and 2007, which caused billions of dollars in damage, displaced millions, and created long-term food insecurity due to breached embankments and loss of household assets. Climate change affects everyone, but it specially burdens the poor, who are the hardest hit. Patuakhali, one of the southern districts of Bangladesh. The area of the district is composed of some small shores or islands. This coastal district is vulnerable to climate change as well as natural disasters. Agricultural production is very limited due to saline water. আমাদের এখানে তো এক ফসলই সাধারণত এই লবণাক্ত পানির জন্য এই সমস্ত এলাকায় আমাদের অনেক কিছু ফসল হয় কিন্তু ওই লবণ পানির জন্য সয়লাভ হয়ে যায় বিদ্যা মানুষ ওই বর্ষার সিজনে তারা এক ফসলই ছাড়া করে না তারপরও করে কিছু স্বল্প পরিমাণ খুব স্বল্প Having been close to the sea, the region frequently falls victim to frequent natural disasters. These circumstances led to enhancing resilience to disasters and the effects of climate change project to come to light. The Enhancing Resilience ER program engages and involves ultra-poor and rural women and men in the planning and building of community assets such as embankments cum roads and canals, and provides training in disaster risk reduction and climate change adaptation. This assists in increasing community and household resilience to disasters and strengthens agricultural production. These community people are working hand in hand to build an embankment along the coastal line. This embankment is being built to protect the local people from the high tide, flood and cyclone in order to save their cultivable land from saline water and their homesteads from high tide of flood and cyclone. এই সাইডে লবণ পানিতে ভরে যায় লবণ পানিতে কোনো ফসল আমরা পাই না যখন এই রাস্তাটা হইছে আমরা লবণ পানি ঢুকবে না লবণ পানি না ঢুকলে আমাদের ফসল ভালো হইবে আমরা মাছের চাষ করতে পারবো আমরা ধানের চাষ করতে পারবো আমরা যে কোনো ফসল আমরা এগুলো ফলাই আয়ুন্নত করতে পারবো Participants are involved over the course of a 2 years period with food and cash for work to build community assets during the dry season and food and cash for training during the rainy season when work becomes difficult. The ER program is a part of the WFP country program from 2012 to 2016. Wages are paid in food and cash, where WFP provides food and the government, through the Local Government Engineering Department LGED, provides the equivalent in cash. Self-employment can play an important role in sustaining the gains made at household levels. কাজ করি আমরা দলে 26-27 জন লোক আমাদের সংসারের অভাব তাই জন্য আমরা আর কি এই কাজটা করি সবাই মিলে কাজটা করি কাজটা করনে আমরা একটু সংসারে আমাকে পরিবর্তন হয়েছে ছেলে মেয়ে লেখাই পড়াই আজকে স্বামী যেটা না পারে এটা আর কি মনে করেন পরীক্ষার ফিস দেওয়া লাগে একটা গাইড কেনা লাগে একটা পোশাক বানান লাগে এই জিনিসটা আর কি আমরা সহযোগিতা পাইছি কাজটা করি কষ্ট হইলো ছাড় ভালো স্বামী একটু শান্তি পায় হে একটু আসান পাইলে হ্যার হেল্প করি হে একটু আসান পায় সংসারে একটু অভাব দূর হয় এটা তো ছাড়াটা খুশির কথা না
The main objective of the program is to enhance the resilience of vulnerable communities and households to natural disasters and the effects of climate change. আগে যে লবণ পানি আছে এই জন্য ফসলটা খুব খারাপ হইতো আর এই বানটা হওয়ার দ্বারা আমাদের এই খাল খনন হওয়ানে বা এগুলো আমরা বৃষ্টি পানি আমাদের ইচ্ছে মতন আটকাই রেখে আমরা ধরেন ফসলটা খুব ভালো উন্নত করতে পারি। ধরেন এর আগে আমাদের দেশে ধান হইতো কানি জমিনে 30 মণ 40 মণ ঊর্ধ্বে, আর এখন বর্তমানে এই বান হওয়ানে বিভিন্ন রকমের এই ইঞ্জুর সাহায্যে আমরা ধান 100 মণ পাই। আমরা এই পানির থেকে উদ্ধার পাবো, তার জন্য এই রাস্তা দেওয়া। এই বাঁধ দেওয়ার কারণে আমাদের সবজি লাগাতে পারতেছি, আমরা পানির ভিতরে ঢুকতেছে না। তারপরে পুকুরে মাছ চাষ করতেছে, দেখা যাচ্ছে বাঁধ ভেঙে গেলে পুকুর তলাইয়ে মাছগুলো বের হয়ে যায়, সেইগুলো থেকে আমরা উদ্ধার পাচ্ছি। জলোচ্ছ্বাস থেকে আমরা উদ্ধার পাচ্ছি যে ভিতরে যাতে জল না ঢোকে। Participants are enrolled over a 2-year period in which they undertake about 200 days of food and cash for work. প্রতিদিনের খাবার পাই 2 কেজি চাল, 100 গ্রাম তেল, 200 গ্রাম ডাল আর 58 টাকা। এই কাজ না হইলে তো আমাদের কোনো কাজই ছিল না। আমাদের স্বামীরা বাইরে ধরেন একদিন কাজ করলো, সেইভাবে কারোর খেয়েও দিন যাচ্ছে, কারো না খেয়েও দিন যাচ্ছে। On a monthly basis, each participant earns an average of 46 kilograms of food and 1,160 taka. টাকা দিয়ে মনে করেন আমার স্বামী এই হাতের এই রক শুকিয়ে গেছে, আরে ডাক্তার দেখাম চিকিৎসা কোনো মার। And 12 months of food and cash for training of 15 hours of sessions per month. প্রত্যেক সপ্তাহে ওই দেওর বাল্য তলি হ্যাঁ যাই ট্রেনিং দিতাম, মাসে 4 ডে ট্রেনিং, আমাকে 3 মাস ট্রেনিং দিতাম ওই জায়গায় যাই আমরা। হুশিয়ার 5 নম্বর বিফার সঙ্গে দেখানো যাচ্ছে আপনারা যে যার মতো নিরাপদ। Participants attend a series of trainings on disaster risk reduction planning, climate change adaptation, and survival during crisis, as well as marketable post-disaster skills such as income-generating activities. This training also focuses on life skills such as nutrition, hygiene, and health. For the training component, participants receive 22.5 kilograms of rice and 652 taka in cash per month. Cash grants for investment in income generation activities will be made available to people who have worked under the ER program, especially to women. মহিলারা কিন্তু আজকে এই রাস্তা কাটতেছে, রাস্তা বানতেছে, খাল কাটতেছে, যার কারণে তাদেরও কিন্তু একটা বাড়তি ইনকাম হইতেছে। এবং পাশাপাশি তারা কিন্তু দেখা গেছে কি যে 6 মাস তারা এই কাজে থাকে এবং 6 মাস তারা এদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা বাড়িতে বসেও কিন্তু এই তারা বাড়তি একটা ইনকাম করতেছে, হাঁস মুরগি পালন করিয়া এবং মাছ চাষ করিয়া, তরি তরকারি দিয়া। আপনারা টাকা দিয়েছেন, এই মনে করেন আমি হাঁস কিনছি, মুরগি কিনছি, এই আমি পালি। আমরা কমিটি করার পরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারীদেরকে এই কাজ করার জন্য উৎসাহিত করছে এবং তাদের নাম নিয়ে আসছে আমরা এইখানে, এবং তারা মাঠে পুরুষের সাথে একত্রিতভাবে কাজ করছে এবং তারা পুরুষের সমমান মজুরিও তারা পাইছে। 75% মহিলাকে সিলেকশন করা আমাদের এই কর্মসূচির জন্য ম্যান্ডেটরি, বাধ্যতামূলক। আমরা 75% থেকে 76, 70 কোনো কমিটিতে 80%ও আমাদের ওমেন আছে এবং অনেক ইউজার কমিটির সভাপতি, সহসভাপতি ম্যান্ডেটরি ওমেন হতে হবে এবং অনেক ইউজার কমিটির সভাপতিও আমাদের মহিলা রয়েছেন। The local government engineering department is a strong partner, providing technical and implementation assistance in the selection, construction, and maintenance of infrastructure projects. A group of community people from the area, including government officials, community members, both male and female, and NGO staff, undertake a review of the needs in the community, focusing on disaster risk reduction and climate change adaptation infrastructure. প্রথম হচ্ছে ইউনিয়ন নিয়ে একটা ম্যাপ করা হচ্ছে, তারপর একটা ব্লক ভাগ করে ম্যাপ করা হচ্ছে। আমার ব্লকের কোন জায়গায় রাস্তার প্রয়োজন, কোনখানে খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে, খাল কাটলে মানুষের উপকার হবে এবং জমি চাষাবাদ হইবে, ওই খালগুলো চিহ্নিত করছি, রাস্তাগুলো চিহ্নিত করছি। এরপরে আমরা একটা নাম্বার দিয়ে আমরা মার্কিং করছি, করার পরে যেইটা মানে নাম্বার বেশি উঠছে ওই ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো আগে নিছি আমরা। WFP works with local stakeholders, particularly local government agencies, community-based and non-government organizations,
and Union and Upazila disaster management committees in order to strengthen joint preparedness and response capabilities to natural disasters and climate change adaptation. কলাপাড়া উপজেলাতে মুসলিম এইড মানে অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, তার মধ্যে ইয়ার প্রকল্পটি অন্যতম। এই ইয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে 2500 জন বেনিফিশিয়ারি অর্থাৎ মহিলা উপকারভোগীকে ফুড গ্রান্ট এবং নগদ অর্থ সহায়তা দিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে, যেমন বেড়িবাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, এ সমস্ত কাজ মুসলিম এইড বাস্তবায়ন করছে। এবং আমি নিজেও মানে অনেকগুলো প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি এবং আমরা উপজেলা পর্যায়ে মানে প্রথম একটা অবহিতকরণ সভা করে এই প্রকল্প সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্থাৎ উপজেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে আমরা অবহিত করি। সেখান থেকে সকলের মানে পরামর্শ এবং মতামতের ভিত্তিতে কোথায় কোন এরিয়াতে প্রকল্প দিলে ভালো হবে সেভাবে আমরা সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে আমরা প্রকল্প বাছাই করে থাকি। তারপরে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের যে ইউনিয়ন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে সেই কমিটিও তাদের সময় সময় সভা করে প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তারা চিহ্নিত করে উপজেলা কমিটিকে অবহিত করে এবং উপজেলা কমিটি সকল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। Through the ER program, Muslim Aid as a cooperating partner in 2013 and 2014 assisted about 150 communities in Potuakhali, Bhola and Bagirhat. This was achieved through the construction of over 125 kilometers of embankments roads, 44 kilometers of road, 19 water reservoirs, 49 kilometers of digging, drainage and irrigation canals. The project handed over cash and food to 15,000 participants against employment and training, which ensured regular income, health and nutrition to them and their family members. Cash and food wages reduce food insecurity during lean seasons. Community assets provide protection from disasters and enable the rehabilitation of agricultural land, thus enabling greater food production and wage labor opportunities. And the most significant achievement of this project is 72% of workers and trainees are women.